హలో. హాయ్ గాయ్స్. వెల్కమ్ టు టార్గెట్ టాక్స్ 9847. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరు చాలా చాలా బాగున్నారనుకుంటున్నాను. వెల్కమ్ టు అనదర్ న్యూ కోర్స్ ఎస్‌క్యూఎల్ అండ్ డీబీఎంఎస్. ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో ఈ కోర్స్‌లో మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం. అండ్ దెన్ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అబౌట్ ఎస్‌క్యూఎల్ ఇంట్రొడక్షన్, ఎస్‌క్యూఎల్ కెరియర్స్, సాలరీ ఆఫ్ ఎ ఎస్‌క్యూఎల్ డెవలపర్, హిస్టరీ అండ్ ఎస్‌క్యూఎల్ ఐడీఈస్. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ లెర్నింగ్ అవుట్‌కమ్స్. ఈ కోర్స్‌లో మనం ఈ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్, ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ డీబీఎంఎస్. దీస్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఈస్ డాటా, database, what is SQL. Next, concept of candidate, primary and foreign keys. Next, representation of table schema through ER diagram with cardinalities and various functionalities of database system. Next, execute SQL commands such as DDL commands: create, drop, alter, truncate. Next, DML commands: insert, delete, update, and select. TCL commands are like commit and rollback. Also, to write effective queries, to write and execute SQL queries, implementing the concepts of SQL functions, grouping data, joins, and subqueries, and many more. నేను ముందు చాలా వీడియోస్ చేశాను, లైక్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోర్సెస్. ప్లీజ్ డూ చెక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మన వీడియోస్ కోసం డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్, నోట్స్ అండ్ కంటెంట్ని రిఫర్ చేసి మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా షార్ట్ అండ్ క్రిస్పీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నా వేరే వీడియో లింక్స్ కూడా, లైక్ ప్రాజెక్ట్స్, హెచ్టిఎంఎల్ కోర్స్, అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేశాను. ప్లీజ్ అవి కూడా చూడండి. ఐ హోప్ మీరు మన సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి టార్గెట్ టాక్స్ 9847 ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. ప్లీజ్ మీకు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి కమెంట్ కూడా చేయండి. Let's now jump into SQL introduction. SQL is one of the most used computer programming language. Almost అన్ని కంపెనీస్లో, ఇండస్ట్రీస్లో SQL యూజ్ చేస్తారు. SQL is requested by many job profiles since it goes hand in hand with technologies. SQL is flexible as it works with multiple database systems from Oracle, IBM, Microsoft, etc. ఇంకా ఎస్క్యూఎల్ గురించి చెప్పాలంటే, ఎస్క్యూఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఎస్క్యూఎల్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ డేటా ఇన్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఎస్క్యూఎల్లో మనం ఏదైనా క్వెరీ రాయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్లో రాయొచ్చు యూజింగ్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ కెరీర్ ఎట్ ఎస్క్యూఎల్. స్టాక్ ఓవర్‌ఫ్లోస్ వాళ్ళు చేసిన 2021 డెవలపర్ సర్వే ప్రకారం వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 83,052 డెవలపర్స్ రెస్పాన్స్ కలెక్ట్ చేయగా, వాళ్ళు గుర్తించిందేంటంటే ఎస్‌క్యూఎల్ హోల్డ్స్ స్ట్రాంగ్ గ్రౌండ్స్ అండ్ ఎస్‌క్యూఎల్ లిస్టెడ్ 42.08% మోస్ట్ డిమాండెడ్ టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్. అందుకే ఎస్‌క్యూఎల్ డిమాండ్ ఇప్పటికీ తగ్గలేదు, ఎప్పటికీ తగ్గదు. Now, here comes our favorite topic, that is salary of a SQL developer. The demand for SQL is ever rising. Here is a detailed account of the salary of a beginner, intermediate, and experienced SQL developer. The earnings of a beginner level SQL developer is $93,389 annually, and for intermediate level, $98,535 annually. And for a senior level SQL developer earns $119,159 annually. As per my point of view, not only money matters, even skills also matters. SQL is one of the most important part of a developer, whether he is a front end developer or a back end developer. అందరికీ డేటాబేస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. సో అందుకే మన స్కిల్స్లో ఎస్క్యూఎల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. SQL history. The SQL programming language was developed in the 1970s by IBM researchers Raymond Boyce and Donald Chamberlain. The programming language, then known as SQL, was created following Edgar Frank Coates. కాట్స్ తన పేపర్లో ఇలా మెన్షన్ చేశారు: డాటా మొత్తం డేటాబేస్లో రిలేషన్స్లో రిప్రజెంట్ చేయమన్నారు, దట్ ఈస్ ఇన్ ఎ టేబుల్ ఫార్మాట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థియరీ, బాయ్స్ అండ్ చెంబర్లిన్ ఎస్క్యూఎల్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇన్ ఒరాకిల్ క్విక్ గైడ్స్, ఆథర్ మాల్కమ్ క్వాగ్జెల్ మెన్షన్ చేసిన ప్రకారం ఒరిజినల్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఓన్లీ ఐబిఎం వారికి డిజైన్ చేశారు టు మ్యానిపులేట్ అండ్ రిట్రీవ్ డేటా.
తర్వాత ఇన్ 1979 ఒరాకిల్ కమర్షియల్గా రిలీజ్ చేసింది వారి ఓన్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ కాల్డ్ ఒరాకిల్ వర్షన్ 2. తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ పబ్లికల్గా అవైలబుల్ చేశారు. SQL became a standard of the American National Standards Institute ANSI in 1986 and of the International Organization of Standardization ISO in 1987. In this video, our final topic is SQL IDEs. Here are some SQL databases, that is IDEs. IDE means Integrated Development Environment. IDEs are also called SQL editors. వెబ్ డెవలపర్స్ అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ని ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ లైక్ క్రియేట్, ఇన్సర్ట్, డ్రాప్ ఎక్సెట్రా ఏదైనా ఈ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసి చేయాలి. మనం కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ సర్వర్ని యూజ్ చేసి మన ఫర్దర్ కోర్స్ నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. లాస్ట్ వరకు చూసారంటే నా వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేస్తే నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కమెంట్ కూడా చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ దట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.